السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الثانية. باسمه تعالى نبدأ المحاضرة السادسة Physiology of GI Tract. We will talk about the absorption in the gastrointestinal tract. عملية امتصاص الطعام داخل قناة الجهاز الهضمي. The total quantity of fluid that must be absorbed each day by the intestine is equal to the ingested fluid, about 1.5 liter, plus the secreted, about 7 liter. So totally 8 to 9 لتر. راح نشرح هذا بالتفصيل بهذا الشكل أوضح بصورة أوضح، والأرقام غير مطالب بها فقط حتى تتخيل عملية الامتصاص. The ingested fluid per day about 2 liter. The secreted fluid from the whole GI tract is about 7 to 8 liter. So totally about 9 liter per day. فمجموع السوائل المتناولة والمفروزة من الجهاز الهضمي تقريبا كلها 9 لتر. بالمقابل المفروض نفس الكمية يتم عملية امتصاصها. So the absorption process mainly will occur in the small intestine and the remaining fluid will be reabsorbed by the colon. Again, the small intestine can absorb the monosaccharide, amino acid, fatty acid, has ability to absorb these items per day. هاي الأرقام العادية اللي يمتصها يوميا. But the real capacity of small intestine is far greater than this. قابلية الأمعاء الدقيقة على الامتصاص هي أضعاف هذه الأرقام المذكورة. فهذه الأرقام ليست للحفظ فقط حتى تتخيل قابلية امتصاص الأمعاء الدقيقة. The absorption process will occur either actively or by passive absorption. فعملية الامتصاص إما تكون تلقائية أو تكون فعالة بحاجة إلى طاقة أو بحاجة إلى ناقل. The early small bowel will absorb the important molecule while the late small bowel will absorb the bile. في الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة يمتص المواد المهمة من الووتر، إلكترولايت، مونوساكرايد، فاتي أسيد، أمينو أسيد، بينما الجزء النصف الثاني من الأمعاء الدقيقة يمتص الصبغة. While the colon will reabsorb the remaining sodium and water. We will talk about the absorption process for each item, how it occurs. For the water, usually it is absorbed mainly by diffusion. For the sodium, it is transported by active transport. هذه الأرقام المذكورة ليست للحفظ. راح نبين هذا الكلام بالشكل بصورة أوضح. Here, the water will be absorbed and passed passively by diffusion or osmosis. With the water, the small amount of sodium can be diffused passively. مع الماء جزء قليل، كمية قليلة من الصوديوم تنتقل تلقائيا. But we need more absorption of sodium. احنا ما نحتاج هذه الكمية القليلة، نحتاج إلى كميات أكثر، أضعاف هذه الكمية. So the sodium transport will occur by active process. نحتاج إلى طاقة لنقل كميات كبيرة تدخل إلى الأمعاء الدقيقة. إذا نتذكر الإشارات الموجبة والسالبة. صوديوم إشارته موجبة، فإذا دخل هنا أخذ حيز المفروض يطلع بديل عنه موجب. فمن يدخل الصوديوم راح يطلع لنا الهيدروجين موجب، H موجب. آسفة إنه ما مذكورة هذه الهيدروجين والأشياء البقية اللي راح أذكرها الآن، فقط أنت ارسمها بالبيت وتخيل الأشياء. فالصوديوم يدخل هنا موجب يطلع هيدروجين موجب. الصوديوم بكميات كبيرة راح يدخل هنا إشارة موجبة، فيجب أن تتعادل هنا هذه المنطقة بالإشارة السالبة، فتلقائيا راح يدخل الكلورايد. So with the sodium active transport, the chloride will pass diffusely, will diffuse passively، يدخل تلقائيا
by diffusion process or passively. من دخل الكلورايد هنا سالب أخذ مكان سالب حيز، المفروض يطلع بديل عنه سالب، فيطلع بديل عنه HCO3 سالب، فاللي صار هنا عندنا موجودين H موجب HCO3 سالب. So these will combine together to form the carbonic acid which is H2CO3. راح يكون لنا H2CO3. This will dissociate again to form the H2O and CO2. The CO2 will be expired by the lung while the H2O will return back by diffusion process. هذا الكلام كله شرحناه، وانت حاول تكتب هذه الأشياء بايكارب كربونيك أسيد بالورقة والقلم حتى يسهل حفظها. So the absorption of bicarb is mainly by active absorption process. Bicarb has important role in alkalinization. ذكرنا البايكارب جدا مهم في معادلة الحامضية in the small intestine, initial part of small intestine to buffer the high acidity coming from stomach. فبالجزء النصف الأول من من الأمعاء الدقيقة إعادة الحامضية العالية القادمة من المعدة. بالجزء الأمعاء الغليظة it help to neutralize the bicarb ion coming from the bacteria. أيضا إعادة الحامضية لكن الآتية من البكتيريا. For the calcium ion, potassium, magnesium, phosphate, all are absorbed by active transport mechanism. For the nutrients, the carbohydrate, starting by carbohydrate, the glucose is transported by sodium co-transport mechanism. فينتقل الجلوكوز بواسطة ناقل. وجود ناقل معناتها active transport process. Some percent of glucose will be transported by diffusion, but mainly it is transported by active transport. The same with galactose, it is absorbed by active transport, while fructose it is transported passively by passive diffusion. For the absorption of protein, again here we need a co-transport. نحتاج إلى ناقل which is protein. فإذا احتاجنا إلى ناقل معناتها العملية هي active absorption process, active transport. Some few percent will be transported by passive diffusion, but mainly, if you face this question, it is transported by active transport. Absorption of fat, usually it is diffused passively by the presence of bile. فالبايل جدا مهم هنا لعملية امتصاص الدهون. It helps in emulsifying, it helps in digestion, it helps in absorption. The presence of bile will help to absorb about 97% of fat, while the absence of bile only 40 to 50% can be absorbed. هذه الأرقام فقط حتى تتخيل مدى أهمية وجود المادة الصفراء في عملية امتصاص الدهون. Short and medium chain fatty acids, small amount of these can be absorbed directly to the blood by diffusion because they are water soluble. So generally the fatty acid will be absorbed by passive diffusion. In the large intestine, the remaining water and electrolyte will be absorbed. We can divide the colon into two parts, the absorbing colon and the storage colon. النصف الأول هو للامتصاص, so it will absorb the remaining water and electrolyte, while the second half is storage colon to form and store the feces حتى يكون الفضلات ويخزنها. The absorption of sodium in the colon, again it is by active process.
and the tight junction will help this active transport of sodium. Here the tight junction is more tighter than those of small intestine. It will prevent the back diffusion of sodium through this junction. فنحتاج امتصاص كميات كبيرة من الصوديوم هنا. شنو اللي يساعد على ذلك؟ وجود الاتصالات القوية بين الأمعاء الغليظة، فتمنع رجوع الصوديوم بعد امتصاصه. Large intestine, as I mentioned, can usually absorb about 1.5 liter per day, but it has maximum capacity of 5 to 8 liter. إلها قابلية مضاعفة لامتصاص تقريبا 5 إلى 8 لترات يوميا. But if fluid coming to the colon exceeding this level, so the diarrhea will occur. إذا كمية السوائل الواصلة إلى الأمعاء الغليظة تتجاوز هذه الكمية، فمعناتها الشخص راح يعاني من الإسهال. In addition, the toxin from cholera or certain other bacterial infection again can secrete more fluid. So by this, the patient will have lethal diarrhea. راح تكون الإسهال جدا قوي قاتل، يسبب جفاف قوي إذا كانت كوليرا أو التهابات أخرى. This is the summary of absorption process for each item: water, electrolyte, ion and nutrient. راح ترجع تقراها بتمعن لأنه هذا سؤال وارد بال MCQ most appropriate question. What are the benefits of bacteria in the colon? فوائد النورمال فلورا أو البكتيريا بالأمعاء الغليظة. أيضا هذا سؤال وارد بالامتحان. It is capable of digesting small amount of cellulose, but this is important in herbivorous animal and it has no role in human being. إلها قابلية على هضم مادة السليلوز، وهذا مهم جدا في الحيوانات اللي تقتات على النباتات، وهو غير مهم بالنسبة للإنسان. The main role is formation of vitamin K, B12, thiamine, riboflavin. The human being depend on this flora to have vitamin K and B12, thiamine, riboflavin, because our food contain insufficient amount of these, mainly the vitamin K, which is important in the coagulation process of blood. المهم بعملية التخثر للدم. And finally, we will talk briefly about the feces. الفضلات. It is composed mainly of 3/4 water and 1/4 of solid matter. It is composed mainly of dead bacteria and bile pigment, sloughed epithelial cell. The brown color is caused by statecobulin, urobilin, and the odor is mainly caused by the product of bacterial action. And it usually varies from one person to another depending on the type of colon bacteria and on the type of food eaten. And thank you so much.